Katsotaan, jos jaksettaisiin pari tuntia pelata tässä. Päästiin jo koulusta aikaisemmin. Koulusta vähän aikaisemmin. Niin ai niin, joo, nyt mä muistan, että oltiin tonne Kiihin menossa. Kiihin. Isolla aluksella vielä. Doc. Hei, se onkin tämmönen. Mä luulin, että tää on joku planeetan pinnalla siis. Ei maaplaneetan pinnalla, vaan planeetan. Kyllä on monta moottoria, huhhuh. Jumalan kautiko tää lähteekin, kun lusakko puskasta. Hyi saatana. Tää karstaa irtoaa tuolta aina reunoista. Niin ei tunnu hyvältä. Olisiko sitä pitänyt heilata eka? Big difference on 40% of 10 versus 30. Dissatisfied with the results. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Damn shame. Way to make a mess in front of my new roof. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Please. It'd be one less sloppy rook whose mess I had to clean up. The last thing I need is another Austin rate getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. Mitä mä vastaisin tälle? Kysymykseen vastaisin. I'm sorry, I kept... Mä en kyllä tykkää pyydellä anteeksi, se antaa hirveän heikkouden merkin. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Just be careful that you can back up that attitude before you square off with someone who can kick your ass. Mulla on kuule uusi alus, mä voin vaikka tuhota tän koko... You made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Aseman. Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Keep. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Mikä on RR? Oh, well, I'll get right on that. A few plans, some throw pillows, and maybe this place will meet with your approval. Okay, sunshine? Oh, dump? Now that's just not fair. Dumps have got a lot more class than this joint. Anyway, I'll tell you all about the Keep.
but it's better if I show you too. Follow me. Let's follow. All right. History time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison? Missä päin se on se Cute, huh? planeetta? Noin vaan. Mä luulen, että se avautuu kunnolla tuo ovi, mutta se onkin vaan tommonen latausruutu. really bend your ear when you got a moment. I have I don't know about ammo. you, but it felt Siinä like nää a on lot ku worse in Constellation. tatit. So how much of a thrill has it been traveling with the one and only last descendant of the great Solomon Coe? Is it everything you imagined? Voi vittu. Yeah, but no autographs, okay? I gotta say, it's a relief being with you. So many people hear Coe and they expect me to pull some miracle out of a hat. Time has a way of just building on itself. Solomon was a good man. Great one, even. But if he ever heard all the bullshit being talked about him these days, he'd flat out deck him. There's books about him, lots of them. All right, a couple of high notes. He was one of the first grav jump explorers, back when they had no idea of the dangers. First solo jump out of Sol System, all him. He explored all the planets in Cheyenne and settled Aquila. Plus he formed the whole Freestar Collective with Voli. So, as you can see, the names got some serious heft. It appears I left him in my other jacket. Sorry. But really, for some people, it ain't a joke. They have serious expectations. Yeah, there was a time, well before Cora, where it really weighed on me. Felt like every little thing I did or didn't do was a reflection on our great legacy. It's enough to drive you crazy. Now I just hope I can help Cora to... I don't know. Yeah, let's see if you can do better with her. Some days I think she's half feral. For my father, Cora, and me, everything starts and ends with Solomon Coe. He looked out at the stars, and he dreamed a way to get there. Imagine being the first person to jump into a new system, set foot on a new world. Hell, I get it. That's powerful stuff. And now... I'm just getting sappy. You're a bad influence, you know that? Eikä tässä oikeesti voi flirttailla. Mitä ihmettä? That's what I like about you. Well, I hope the comic book they make about our adventures is better than that rag on Solomon. The stuff they publish is just downright embarrassing. Now, we've got everything the fleet needs right here. Mutta Sarahi, sen kanssa voisi flirttailla sen Sarahin kanssa. Credits are key. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place.
after stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Elutra. Anyway, welcome to the depot, Brooke, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault if people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Voisiko näille myyä ne mun hienot tavarat? After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't Juu, have it, moro you vaan don't need Lahti. it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care Tää of on kyllä tosi nätti peli. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way. Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you Vähän what I varjot pay pukaa you. tässä vaan. Deal with it. Got a Välkkyy problem with selvästi that? aina. Take it up with the boss. I hope On the you pay right, with you've credits. got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the last Nova, where Bob Ilmalukko, serves viimeinen watered-down drinks at määränpää. ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station. The Kidutushuone. Ehkä Reckoner's tuoli. Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. Mikäs sillä on tuossa kaulassa? Tommonen We call him kolikkopeli. our reckoner, Hedelmäpeli. but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Essentially, but I sleep soundly knowing I'm one of the few that can piss Delgado off and live. Should I die, all of my knowledge, the accounts, the credits, it would be a mess. He wouldn't dare. He holds the trigger, but we all know that my death cripples the fleet.
call the bomb a weapon of last resort. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even you generate with envy. Mäkin haluan tommosen I pommi. interface Pommi. directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently. Uutista. than any Nyt run meni of vähän a väärään runner. kohtaan tuo. There. Nyt se on siellä välissä. Ei ihmekö se ei huutanut. Ai saatana. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Getting into the system is a piece of cake. Getting out? Not so much. Anyway, I need you to listen up. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Tämmönen osake, salkku, monitorointi, taisteluasema kun ois, niin ai. Fine by me. There's plenty of others who do. You do less, you make less. It's a pretty simple equation. Now, I believe that covers all I have to say. So you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Hey, good to see you. All right, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. El Gato, eikö Del Gato? Nyt ammuskellaan jossain. Yeah, there's our other new recruit. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. If dealing with the Ragana was at the limit of your capabilities, then you have a serious problem on your hands. You are already in too deep to quit. And I can promise you, it only gets more difficult from here. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Ai vittu, nää on vaihtoehdot välillä. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarall for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead Rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix.
Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. What? Were you expecting a goddamn graduation ceremony? Think I'm just going to slap a skull on you and send you on your way? Make no mistake, you are being tested all the time. Every job you take will be under constant scrutiny. And Neva? Oh, she's just waiting for you to screw things up. Of course. Where else could I find such a perfect location to weed out any rooks who'd be wasting the fleet's time? Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC System. Sounds like someone wants to get down to business. Okay, enough discussion. Okay. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop Let's is the lock. go. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. Oi, 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 oi. Need something? Onneksi tässä voi pikaa nyt, kun mulla on tuo uusi alus, niin The first step on a new world full of life and unknown. saikos mä joku työasun täältä? Oho, 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 oho. Ei mulla oo mitään lämpimiä varusteita oo tässä pelissä. Ei mulla mitään lämpimiä varusteita tosiaan. Tää on ilman kypärää vielä. Ei tällä niin kylmä voi olla. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Crix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. If that was supposed to be a joke, I am not laughing. Don't worry about laughing, Delgado. It'll be a goddamn laugh riot when I split open his head with a crowbar.
All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice bar without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Yeah, keep talking, wise ass. Throttle it down, both of you, right now. Oh, and there's one more thing. Kumpikaan ei Your kuuntele little tätä. friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. So, I'm doing what? Freezing my cojones off? Oh, thanks for that, Delgado. I'll remember this come your birthday. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Tää on jotenkin niin koominen tää. Tästä mä oon niin väsynyt, että mä naurattaa tommosen. Smells part of the job. Oo, kylläpä näitä tulee paljon. Tähän tulikin heti tähän. Onko tää nyt oikein? Ei ollutkaan oikein. Tätä kattelin, että onkohan tää nyt oikein. Vai oliko se tämä? Ei kumpikaan. Mä kerkeä edes ladata tätä. Täällä on hyviä luutteja. Ui vitsi. Masterlocki, ei hemmetti. Jes, kerkesinpäs. Tai pääsinpäs.
Mitä mä tein? Find something good. Nyt mä saan muuten shieldiäkin tähän. Paitsi siihen se loppukin. Mä oon täällä ihan niinku muina miehinä vaan vetelöö näitä. Ne odottaa siellä, että missä me ollaan ja... Tekis meillä kyllä testata tota rivettikannia, mutta... Niitä oli tää legendary. Koska tuo long range hyvä? Kauppareissu. Pitäis kyllä itekin käydä kaupalla, mutta en taida jaksoa. Joo, palataan kyllä. Tactical grippi. Ei voi edes installoida taktista. Nyt on pitkän barrelin nimittäin tää. Onko se tämä ase sitten? On. Kohta ne huutaa siellä, että missä viivyit, että odotettiin tuntikaupalla. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The lock. Yeah, he needs to get this thing open, like, right now. It's freezing out here. Then crank up your suit heat, Mathis, because it's probably not going to get much better once we are inside. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. We are in. Let's go. Let's go. First time I have been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual, pull it out. If it's hostile, take it down.
Nyt mä voin ottaa nää, kun mulla on niin paljon kargotilaa tuolla. Couple of hundred at least. Might not look like much. It's better than trying to survive on the surface. Much better. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Cricks to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, we heard the story. It's not a story, Atlas. It's history. Remember that. Now, keep your mouth shut. Mä annan jotain vankijuttuja. No huhhuh. Tän on pakko olla sitten hyvä kypärä kanssa. Ei tuo nyt mikään paras oo, mutta nyt meillä on varaa ottaa kaikki täältä taas. Lataa nyt saatana. Lataa nyt saatana. Mulla pitäisi olla joku haulikko. Ei vittu, ei tulla pistoolilla kyllä taas tommosia tapaa. Tässä oli joku semmonen... No vittu, mulla oli kaikki haulikot on tullut. No käytetään tätä. Let's see what
must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already! I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Perkele Mättis saakeli. Mä olin nyt mä oon jumissa tän kanssa. Aina se niin jää kiitokseksi. Well, this is just great. The hell we supposed to do now? The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Why? Because that's what his loyal little soldiers are supposed to do? The hell with that. I have a better plan. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Oh, come on. We're just a couple of rooks. When are we ever gonna have a chance like this again? Let's pretend for a second Delgado's correct. And there's information here about Crix's legacy. Vittu mikä päätös Once we taas. get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting the ass to become one of the Crimson Fleet captains, just like you. And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Unless we find a way out, no one's reporting anything to anyone. Ever again. Playing it safe, huh? But you better have me back when I make me move. Now, let's find a way out of here. Ei vittu, mä olin sanonut, tarkoitin, että ulos mentäis, että en mä nyt vittu puhunut mistään petoksesta. Toivottavasti nyt ei ymmärtänyt väärin. Vaan nimenomaan sitten kun mennään tonne, kun sanoit, että ollaan yhdessä täällä jumissa, niin sen takia mä olin, että for now, kun me ollaan jumissa, niin mä menen tän kanssa, mutta sitten kun päästään pois täältä, niin saat kyllä ihan keskenään tehdä petoksia. Mulla on isompi missioni tehtävänä. Mites tää nyt tälleen pätkii taas tää peli? Kääntääkö tää jotain shadereita täällä tai jotain? No istu nyt siihen. Plakas just nätisti tohon noin. Mun on pakko käydä kusella ja käydä kahvia lisää, niin sanoi Putkinen.
Ja laittaa pyykit pyörimään tossa, kun en muistanut eilen pikaisesti. If we get out of here, remind me to thank Delgado for hanging us out to dry. Okay, Zouch. What the hell was so important that you had to drag me all the way out of A Block at this hour? You know Jasper Crick's over in D Block? He's busting out of here, and he wants me to join him. Crix really thinks he can bust out of the lock? Why the hell am I just hearing about it now? Crick's only told the few people he trusts. He even told us to keep it to ourselves. Or he'll cut our throats. Then why the hell are you telling me? Come on, I gotta explain this. It's because I like you, Rickard. And I want you to come with me. We've been meeting in this storeroom for months to, well... Can't believe this is where the fleet started. I was hoping we had something a little more than that. Dan? Zouch? I, didn't know you cared that much. You give me the signal and I'll... Oh, shit. Wait. I forgot to turn off the recording. Recording? What the hell, Rickard? We never meet down here this late. I thought you were gonna kill me, alright? Kill you? So the two of you made it, huh? Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Cricks. You both got that? Moro Otsi Harasho. Ei, nämä vaihtoehdot on kyllä niin jotenkin uskomattomia välillä. Venään esittää semmoista Mr. Tyhmää tässä, että mä en kehtaa kustaa tätä vahingossakaan tätä missionia. Amazing this entire place hasn't collapsed by now. Mitä isompi blokki, sitä tiukemmat turvatoimet. Attention. Lockdown mode has been rescinded. Jännä, että täällä vielä sähköt on, kun näin pitkään ollut tämä. Tuo Mattis on kyllä aika yksi. Vähän vaikuttaa muistuttaa yhtä työkaveria tossa. Vähän samantyyppinen henkilö. Heti ollaan sääntöjä rikkomassa, kun oma etu sitä ajaa sitä asiaa. Siis tää on ainakin siinä mielessä, tää on hyvin tunnelmallinen peli. Onnistuttu tekemään. No onhan ne nyt Skyrimitkin ollut kyllä omalla tavallaan tunnelmallisia, mutta
Kyllä mä tästä tykkään enemmän kuin Skyrimistä jo tähän mennessä on tykännyt. Tässä jatko-osa tälle tulla ihan ehdottomasti. Ja saadaan tähän sitten jossain vaiheessa moditkin varmaan asennettua, niin uutta pelikertaa. No lataahan nyt se ase saatana. Ai siellä on vielä noita örkkejä. Örvelöitä täällä. Päivää alhamille. Siis missä nää on nää örkit? Tää näyttää täällä on örkkejä, mutta en mä näe missään örkkejä. Ois nyt vähän enemmän kredittejäkin ollut. Vähän enemmän noita. Ah niin se on broken. Tää Mattis on kyllä yksi dille, suoraan sanottuna. No, otahan nyt se. Dille dong, semmonen. Miten tää nyt meneekään? Harmaat aivonystyrät käyvät täysillä. Kusinko mä tän nyt sitten jo äsken? Voi vittu. Eihän tää käy mihinkään. Liian nopeesti tein. Ei vittu, mä varmaan tein liian nopeasti ton, niin mä en tajunnut tota. Ei tossakaan ollut mitään niinku järkeä tossa. Oi, 2 kattoja, jumakauti. Onkohan ennätys? Siitä se lähtee, kohta se raketoi. Siitä se raketoi. Ei vittu. No ei tietenkään osunut. Tää vähän ruvennut lakittaa tää peli. Tässä tulee tämmöisiä stutterointeja. Tämmöisiä mikrostutteringia tulee tässä pelissä. Ei helvetti, tää on jättimäinen. Jättimäinen paikka. Koko ajan lockpickingi. Eikö tää nyt anna mulle vähän löysää tästä? Tuo ei selvästi kekkää nyt tohon. Eikä tuokaan. Eikä varsinkaan tuo. Tuo kävis tohon.
Tuo kävis tohon. Tuo kävis tohon. Mitä se ampuu? Kaikki tulo on kerätty. So have you thought about what I've said? Ei oo hyvä olo. Minkä takia ei oo hyvä olo? Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? You've got a point. All right, I'll follow your lead for now. Vaan nyt se seuraa mua now tuo. that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Jaa, mua taas väsyttää. Vittu 3 tuntia nukuin viime yönä ja matematiikkaa tuolla rustattiin tuolla. Vai pitäisikö sanoa räknäiltiin, niin mä nyt yritän tässä pari tuntia pelata ja jaksaa ennen kuin mä menen nukkumaan tuossa. Taisi se pesukonekin lähtee pyörimään tuossa, laitoin justiinsa. What? What is it? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Rahaa. You're slowing us down. Siis tää on yksi saatana pelle tää tyyppi, tää Mattis. Tietenkään mulla ei oo masterlockiin mahdollisuutta. Missä se on se nyt se tyyppi? Meidän piti jotain etsiä täällä, mutta Jasper Kryksihän, tossahan tuo tuli. D3 118. Muistaskin tollasen. Kyllä mä cacheja locatetan. No, vittu. Oliko täällä edes mitään? Health pack. En mä tiedä, ei kannattaisi ruveta lockpikkaamaan.
Ei silloin krediittejä. Krediittejä aina pitää ottaa mukaan, se on ihan ehdoton. On niin tyhmä olo saaklit taas. Kannatti pari krediitin takia. Ei vittu, siellä on joku bossivihollinen. Tääkin on broken. Niin tuosta olisi... No vittu. Hirveesti näitä pikattavia. Tää ei kyllä paras ase tähän, mutta... Ai niin seriksi selli piti käydä. Mistä se nyt päästään sinne selliin? Se on tuolla. No niin, just. I bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. Exactly the score I'd been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining detail slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock. Oliko se niinku täällä sitten vai? Jotenkin tuntuu, että pitäisi mennä toista kautta ihan kokonaan.
Hui vittu kun säikäin tuo höökimistä. Joo, ei kyllä täällä oo. Delgado was right. Cricks must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. Täällä näin. Play this right. Mikäs tuo? Tuo on siis se optional. Täällä näin. Vittu tällä pärillä on niin vaikea tähdä. Eikö tää vaati sen tietokoneen? Mähän käytiin tällä... Mistäs minä tietokoneeksi muutun? Kitchen. You're not strong enough to carry all that. Mikä vittu? Mä jo muistaakseni tapoin ton jo kerran. Mistä mä tietokoneeksi muutun, kun se pitää näköjään tietokoneella käydä? Okay, Carter. Confirm that the latest code to the utility room is 48611071. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your head to the Optional. plan. When the tunnel reaches the armory, I'll get my people to start a riot. When you hear the fireworks go off, get your ass to the shuttle bay. We get one shot at this. If we play our cards right, this gets us one step closer to that fortune that went down with the legacy. Nyt en kutsukaan. Guards. Well, you know what'll happen. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Tää on välillä perseestä, kun tää ei ota näitä. No, olkoon siellä sitten. Look at this dump. I can't imagine being stuffed down here. Täähän on myyty. Kun tekis meillä etsiä tähän tietokone jostain. Mä mielestäni aukasin nää kaikki kyllä. Että missä siellä voi olla lisää tietokoneohjettuja. They aren't paying us enough to be poking through this scrap heap. Ei saata. Katsotaan nyt mitä siellä on. Ei siellä olisi aselokeroja. Ei vitsi. Täältäkään kautta ei pääse seinää rikkomalla tai jotain. Nimittäin tuo nimittäin näiden juttujen kanssa, että ne aseet saattaa olla ihan kuraa suoraan sanottuna. Sitten mä käytän hirveästi aikaa semmoseen niinku turhaa.
Onko mulla jo tavarat muuten? Onhan mä jo yli kantoon. Ylipainoi pahastikin. Pitääkö mun mennä tonne asti oikeesti? Täällä mä kyllä kävin, mutta... Ei täällä piti olla se tietokone jossain. Olin aukaisevannani. Mitäs tää nyt sanoo? En mä tiedä. Nuo ainakin jäi poimimatta ja... En mä oikein muuta tietokonetta täältä löyä kuin tämän. Ellei sitten täällä on jotain piilotettua kytkintä. Kuinka paljon sitä jaksaa sitten panostaa etsimiseen. Niin tässä me käytiin. Keität kovinkaan paljon mennä taaksepäin. Mä vähän luulen, että me ei ole tarkoitus edes tulla taaksepäin, mutta kunhan mä nyt joudun... Onks tää nyt se, mistä me äsken käytiin? On. Joo, antaa olla. Mä en jaksa nyt. Mennään eteenpäin. Ei vittu, se voi olla muuten tuolla. Tuolla on muuten toinen tollanen. Käydään nyt tää vielä tsekkaamassa. Hyvin nää teleporttaa tää ukko jonnekin aina. No nytkö se aukes? Nytkö se aukes tuo? Noviisi. En mä oikein mitään koulussa kävin. Siinä on melkein tämän päivän touhuunut. Sitten tulin pelaamaan. Addikti kun on. Peliaddikti.
Ainakin tän pelin ajan, kunhan mä saan tän pelattua. Ei tonne päästykään. Mä luulen, että sinne pääsee, mutta... Eikö se nyt auennut sitten? Eikö tänne suuntaan? Oho, oikein rare. Epikki siis. 21 tonnia, no kannatti tulla. Kannatti tulla. Kunnos stashit täällä. Kyllä siitä ainakin myydessä saa jotain. Leveleitä paukkuu. Tääkin on masterlocki. Miten masterlockia saa tähän mennessä? Näin aikaisessa vaiheessa, ei mitenkään. Tai sitten tää peli vaan odottaa, että tänne tullaan sitten myöhemmin käymään vielä läpi näitä tutkimaan. Toisen kerran. En mä ainakaan jaksa toista kertaa aina. Ai niin joo, tuo petturityyppi on nimittäin tuo. Pitääpäs laittaa save, ettei vahingossa kattuu tehtyä tai kustua tätä hommaa. Was this an armory? Looks like they cleared this place out. Well, what do we have here? Give me a sec. This ought to come in handy. Älä ota niitä. Tähän se otti. All right, let's keep moving. Oi vittu, oti joku steel bottle, no. Perusase, ei edes mikään... Ei oo edes hyvä. Noita päkkejäkin on ihan 1 000 000 kappaletta jo. Oho, kun tulo... Mikäs ase tällä on? Onpa hieno tähtäin. Kaipa mä saan ton aseen, kunhan mä tapaan ton tyypin. Ei tääkään kyllä paha oo. 14 tonnia. Ja luutit päälle.
Ai niin siellä oli tollanen. Hyvä, että oli tarkkana tuo. How can these things live in this kind of cold? That's bullshit. Okei, välitallennus. They aren't paying us enough to be poking through this scrap heap. Hyvinhän täällä tulo rahaa. Mitä tuo valittaa tässä? Eyes up! Incoming! No. Just olin loottamassa tota yhtä lootaa tosta. Ainakin täällä on hyviä adhesiveja. I'm on my second day at the lock, and I've already had a close call. Big fight broke out at C-Block. At Gillespie sent us in to break it up. Might have been half a dozen inmates. It was hard to tell. We almost had it under control when one of them stuck a shiv into my leg. Luckily, the other guards dragged me out of there before he finished the job. Seems like the genius who designed this place didn't realize that the inmates would start carving weapons out of the permafrost. So now I'm cold, I'm tired, and my leg hurts like hell. Great way to start my first tour at this dump. Tuo vaan jumittaa. Vittu, onko sä mua tähtelet sillä aseella? Meinas mennä jo ohi krediitit. Taas lockpickiä. Tää aina käyttää tota autopikkaamista. UC must have burned some serious cash when it comes to this Mikä asiallinen? Tää chatti aina kusoo välillä. Tuo sydänjuttu on tuossa aina eessä. Niin. Asiallinen tuote. Ai kun ei ole nikotiinituotteita tullut taas käytettyä parin kuukauteen. Tai no kuukauteen, 2. No toista kuukautta. Kyllä tää nyt koettelua mua näette. Tää kyllä menee joku muu kuin tuo. Ei nyt aivot leikkaa kiinni.
Joo niin, no en mä nyt oo vielä riippuvainen tupakkatuotteista, niin ei se siinä mielessä ota paljonkaan niinku tahdonvoimaa. Said I was out of my mind, but something told me we'd find the answers down here. Looks like I picked the right person for the job. Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I help plenty. Is that Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now all we have to do is... Mä en siedä kilpailijoita. Schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. Good answer. You're learning fast. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the icing process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Hey, come on. I was just looking out for both of us. I could have cut you out of the deal, but I didn't, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Oh, you're gonna be like that, huh? Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. Vittu kun vähän pätkii tää peli. Yleensä jos se pätkii, niin se kaatuu sitten jossain vaiheessa. Toivottavasti tää nyt ei ihan heti kaadu. Se nimittäin alusta asti rupee sitten pätkiä. Sitten kun sen käynnistää uudestaan, niin se ei pätki enää sen jälkeen, mutta... Vanha paina vääriä nappeja. Mutta kyllä vain, kyllä vain. Me mentiin just väärään suuntaan. Just. Tännehän me piti mennä. Vittu, on muuten nopeita. No mistä se nyt tuli tulipalo? Oi vittu! Oho. Meni tuo Xbox overlay päälle, mutta mä arvasin, että siellä tulee iso herra, eli bossitaistelu. Näitäkin vois kyllä käyttää. Saap alta poikkea. En mä tiedä, otetaan vaikka tommonen. Tollanen. Mä tarvin kyllä paremman aseen, ei tuo enää riitä mihinkään tuo. Nyt otettava kyllä näppäimiä ja hiirit käyttöön, koska...
Voi vittu! Mä oon jumissa täällä. Mä oon jumissa tässä. Hei! Vittu, tää on hyvä ase. Saatana, tää on niin tehokas. Ja 1000 paukkua. Ahistavia ääniä kuuluu. Romahtaako tää koko paskava? Missä se kokpitti on? Meneehän nytte. Mikä ovi aukesi? Eikö tämä ovi aukesi? Ei hemmetti. Missä tässä on kokkerspitti? Ei voi olla tällainen alus, ettei ole kokkerspittiä. Eikö se ole vielä ylempänä? Just joo, tällainen siis. You gotta leave some things behind. Ei kun vaan. Helvettihin täältä. Olipas tehtävä. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Ei sit chattele nyt. Nyt mä kyllä tallennan, koska mä kyllä ihan selvästi menen tolle kertomaan että se oli murha-aikeessa tuo Mattias Petturi. Need to have Aludra take a look at this kinetic. Tuossako se hissi oli? Jännä, että se on tällainen hissi, että se ei ollut vaan semmonen niinku... I hope Bug has something strong enough to knock me out. Mä oon kyllä eksyksissä. Mä oon kyllä täysin eksyksissä nyt. Se ei selvästikään oo tämä ovi. Vaan se piti olla hissi selvästi. Ei tällä mitään hissiä oo. Tästä mentiin. Tässä oli hissi, niinpä olikin. Kuinka ylös se pitää aina kiivetä? Penteles. There you are.
The hell took you so long? Matiaksen syy. It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. That's it? Just one slate. After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. And the recording that you found proves that it is out there. All we have to do is find it. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big-wig charity event on one of Trident's Starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And kyllä lomaa kelpaa tommosen take this gun with you. Tehtävän jälkeen. When Rokov screws everything up as usual. Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. You know what? I'm gonna leave that entirely up to you. If you think he's come through for us, you can promise him he'll get paid. But if he gets in your way, then you take him out. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner, the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grix's legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Mulleko se jäi se tappaminen? Mulleko jäi se tappaminen? Se on mun homma niinku hommautua eroon Matiksesta. Mä voin kiristää sitä ekana. Niin paljon kuin vaan saa hyötyjä ja sitten tappaa se sitten heti jälkeenpäin. Tää on aika tehokas ase nimittäin tollasen. Come out wherever you are. Blast Nova, missä tää Mattis nyt on? Eikö oo tämä? Täällä.
Tää voi mennä monella tapaa väärin, niin mä kyllä savetan vielä kerran varmuuden vuoksi. Nyt mä haluaisin kyllä lockpickingia. Toisaalta tuokin olisi ihan kiva tuo. Siis täällä on ihan liikaa erilaisia. Mitä mä saisin Deftihän se varmaan on. Ei ollut tuo. Apua, mistä mä saan lockpickingia? Pakko on tällä joku olla lockpickingia. Tästä mä oon vaan niin tyhmä, että mä missaan sen. Ei tää ois mukava muuten. Kumpia tässä nyt pitää ottaa, että mä saan tän? Spend 3 points in social. No scavensin otetaan. Koska raha on rahaa ja raha ei haise. Kyllähän näitä leveleitä tuloo tässä, ei tää oo ainoa leveli. Hey, I want to talk to you. Oo, mikäs tuo äänesävy? Delgado's cut me from the fleet. Well, you know what? You better get your own fleet, because I'm coming after you. Tää ei muista, että vain kuolemalla pystyy. Oh, I see. You think you're some kind of big shot, is that it? Gonna show poor Mathis a little mercy now that you're Delgado's best buddy, yeah? Well, guess what? Your generosity is getting me kicked off the key. And that means you better watch your back. I stayed to give you a message that you better start looking over your shoulder. You'll never know when I'll be right behind you. Ready. I'm gonna miss you, little guy. With all your venom and Now get the hell out of me way! Need something? Ei voi tappaa, ei voi tappaa, ei voi tappaa. Ei voi tappaa. Ei voi tappaa, ei voi tappaa. Lataa nyt se saatana ase. Ei tää lataa tätä asetta. Ei se lataa sitä asetta, mutta mä nyt vaan halusin testata voiko sen tappaa. En mä olisin halunnut tappaa sen.
Hey, I want to talk to you. Thanks to you. Oh, I see. You think you're some kind of... Gonna show poor Mathis a little mercy now that you're Delgado's best buddy, yeah? Well, guess what? Your generosity is getting me kicked off the key. And that means you better watch your back. Oh, I will, I can promise you that. Best part is, you won't even see it coming. I just hope this doesn't come back to bite us. Even an inept pirate could be a problem. Miksi tää muuten dislaikkas? Mä joudun kyllä lataa uudestaan. Mä otan sen alkuperäisen, mitä mä tein. Alkuperäisen valinnan, mitä mä tein tähän, niin... Hey, I wanna talk. Thanks to you, Delgado's cut me from the fleet. Ahaa, viestiä. Oh, I see. You think you're some kind of big shot, is that it? Gonna show poor Mathis a little mercy now. Roskaposti. Ai. Työkkäriviestejä. Ei me sellaisia lueta. And that means you better watch your back. I stayed to give you a message that you better start looking over your shoulder. You'll never know when I'll be right behind you, ready to pull the trigger. I'm gonna miss you, little guy. With all your venom and half-baked ideas. Bring it in. Hug? Now get the hell out of me way! Ai. No Eeva. When the time's right, I'd appreciate a chat. This is their bar? I've been in shiftier joints in the deal. This is expected view. I appreciate it. Well, it's just, we were thinking. Why is Wrap it your business up with Mathis, then we'll talk. you who ends up with all our friends? My friend's got a point, Bob. Every pirate Ai mulla vai? Ei mulla mitään numeroita oo. Seems to me instead of trawling deep Hei, siinähän tuo on tuo tyyppi. we got a much bigger target right here at home. Wrap your business up with Mathis, then wrap your business up with Mathis, then we'll talk. Mikä vitu Mattis? Mattis meni jo. Siis tää haluu jotain Mattista. Mulla ei oo Mattista saatana enää. Se lähti helvettiin se Mattis. Wrap your business up with Mathis, then we'll talk. Maybe I just need to drink more, growl more, then I'll be a real pirate. En mä ymmärrä. Matti, se lähti... Täällähän tää vielä on. Bog's a soft. No nyt se tuli. Got mixed feelings. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole roll call on the Siren of the Stars Vähän for pukitti. months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? You're gonna finish the job for me. I'm about to tell you, so shut up and listen. Rokov's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those Galbait credentials, I want you to Hei, tossa on muuten noita skillilappusia. Yeah, very funny. You're hilarious. You should stand up on the bar here and start telling more jokes. This crowd would eat it up. Look, you can make all the jokes and excuses you want,
But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? So if we want to see any juice at the end, we gotta play ball. Message received. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the siren and bring me my goods. Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet. Hit me up if you got questions. Can we talk? What kind of name is Sistef anyway? Oho, 5% critical damage. When you have the time. All I did was try to get a little extra credits on the side. I didn't think a few more crates in the hole would make that big a difference. Kun on heavy örinä hevit täällä. En tiedä onko tää niin kunnon, mutta örinä heviä kumminkin soi. En voi mitkään rotat kiinnostaa. Certainly. Let's talk about something else. How did the Crimson Scar become the Crimson Fleet? After I busted out of the lock, I decided to take things to the next level. I had the key, a few UC ships, and a couple of ex-cons at my side. But I needed more. So I Some sent out people the drink call. Ai niin mun pitää mennä Vigilanceen. Vigilance. Every time I see This is how the Crimson Fleet was born. Exactly. The key became our base of operations. We spent months reinforcing our position there, making it nearly impossible to approach. What was the UC's response to the situation? UC Sistef First is of all, a joke. UC security They gave haven't up caught and us handed yet. the reins over to the big guns, the UC Navy. The Navy in turn Nothing sent like the ships to smell attack of a the dead key. shark after you I'd cook 'em say with an there energy have blast. been 3 major attacks over the last few years. And as you can tell by the fact we're having this Nyt voi näitä tavaroitakin ottaa all tästä the ihan. attacks were embarrassing failures. Do you feel these embarrassing failures led them to form UC System? I'd never go down to that place. Absolutely. I've heard Jasper They've clearly Jones given loves up to and haunt the decided to place. shove the responsibility onto a separate division. That way, in the public eye, the UC Navy can move forward, proud and strong, while UC Sistef continually takes all the blame. It's all about PR spin for them, Gale. That's how the UC operates. Kinda disgusting, don't you think? Sounds a bit like No you're kyllä enää trying to deflect pikkurahalle attention oo off kyllä. the atrocities the Crimson Fleet commits on a daily Tai basis. en oo niinku pikkurahan tarpeessa enää. Niin. Atrocities, huh? The fleet is How about family. fighting the Freestar Stealing Collective from each over a other bunch is of just what rocks you hanging in space? Hi. How about thousands of people dying? Books. Yes. Do you have more books, or can you buy me more books? With real pages, a spine, the whole package. My book allowance is all gone and Dad won't get me more. So, books? Hey, don't let her con you out of more credits. Her book allowance damn near bankrupted me. Book allowance. Dad, this is between us. Oh, Dad, you've made the best friend ever. Well, now you done it. Now you can get pestered about books nonstop. Yeah, a small price to pay for my education. Now, the important question. Pizza. Favorite topping?
And please don't say cheese. Dad loves boring old cheese. Tulopas nälkä. Ja Arko tuossa jo ananasta. Mä heti sanoisin ananas. Tää näyttää vekkityypiltä. Veggies? Like the green stuff? Oregano. Then you eat them. Ugh. Let me think. I have decided that I will stay. You have the Cora stamp of approval. Mä en vaan tiedä mitä vekkiä, tarkoittaako se niinku vegaania vai kasvispizzaa, koska juustohan voi olla margaritta pizzassakin juustoa. Mitäs vitu aseita nämä on? Onko tää sniperi? Tää ei oo kyllä mun alus, tämä. Sittenhän mä otan kaikki. Mä haluan kyllä mun omaa alukseen, perskele. Mä haluan kyllä mun omaa alukseen. Mä en turhaan maksanut 200 000. Vai vittu, onko tää mun alus? Elää sano, että tää on mun. Ei oo mun alus tämä. Karko ainakin on saatana mun aluksesta, mutta... Ei hemmet, joutuuko mä mennä jonnekin saatana... Missä se mun alus sitten on? Mä vaan sain tämmösen kämäsen aluksen sain vaan. Mennäänhän. Oi vitsi. Alpha Centauri. Käydään nyt Platon luona. No puhu nyt sitten Samkoe. That girl. If Cora leaves her tools out one more time. I mean, I love her more than life itself, but I can only say the same damn thing so many times. That's Cora to a T. I mean, this is between me and you. But Cora wasn't exactly planned. I don't know if I mentioned, but I served a spell in the Freestar Rangers. Had a partner, Lillian Hartz.
Well, we were like fire and ice, but, well, that wasn't all bad. Is it? Shit. Sorry. But what I'm talking about doesn't make sense if you don't, well, know that. You know, when Cora was born, I was completely out of my depth. For the first few months, I kept thinking, what a colossal mistake I made. Me. A father. But one late night, early morning, whatever, little Cora gave me my first smile. And I knew I'd do anything for that girl. Yeah, big old mean Sam Coe loves his daughter. Alert SSNN. Yeah, I really appreciate you trying to keep it light and cheer me up about Cora. But with her getting older, well, I'm scared she may take after me too much. I've done things I'm not proud of. Said things even worse. I try to be better for Cora, but is she gonna fall into the same traps? Well, ain't that a drop of sunshine? I know it seems crazy, towing her across the stars, but I'm not exactly swimming with options here. Her mother... Like I said, another story, another time. And what, have her raised by Jacob, my dad? I'd sooner ship her off to Vladimir. I'll think about it. But for now, she's happy. You know, she just goes on and on about you. And if she just learned to pick up after herself, she just might live until she's 13. Captain, may I be of assistance on your ship? Pluto. Missä on Pluto? Missä on Pluto? Pluto. Täällä oli joku Talk with the Pluto, mutta tää on niin kuollut paikka, eihän täällä oo ketään. Eihän täällä ole ketään yksinkertaisesti. Are you training for some sort of weightlifting competition? Täällä on vaikka mitä arvotavarta. Joo, tässä on kyllä todella hyvät. Tää nyt tiedä todella hyvistä, mutta sopivat grafiikat. Koska onhan nyt paremman näköisiäkin pelejä nähty. Esim. Baldur's Gate 3 on tosi hyvän näköinen peli, niin ei tää sen grafiikoita niinku päihitä, mutta kyllä nääkin on ihan ilo silmille kyllä. Siis mikä tää Pluto-juttu nyt oli? Täällä oli vaan Talk with the Pluto, mutta What's new? ei täällä ole kuin parretti. Talk to me. Starship Engineering. Particle Beam Weapons. Hei, tämähän pitäisi saada tonne. Do you have something in mind, or do you just want to pick a star and see? Barrett, good to see you. You two have fun. Just not too much fun. Absolutely. Mikäs tuolla? Joo. Parretti pitäisi saada mukaan nyt. Mä en taas minnekään Outreachiin halusta, kun Sippiin pitäisi saada, mutta tää on taas vittu valittaa, että siellä ei oo... Mulla ei sitä oikeeta... Ei vittu.
Kyllä tää nyt koettelee. Kyllä tää taas koettelee. Kerrankin mulla on hyvä alus ja sitten mä joudun tuosta romua lentämään. Ja nyt mä voin teleportata. Mulla on niin paljon tavaraa kannossa, enkä mä saa näitä offloadattua yhtään minnekään, niin äkkiä vaihtamaan alusta takas vanhaa omaa. Hey, Captain. That is convenient, but riding right after eating can give you stomach aches. Every time I see that statue, they explain why. Mä saan tonkin pitää. Ei tuu kyllä mistään kotoisin tuo alus. Ei sillä ole aseitakaan, mutta... Got anything you need to offload? Trader, hey, what can I do for you? Okay, no problem. Tämmönen romu, ei hemmetti. No niin. Nyt meillä on kunnon aluspentele. Hey, you might want this. Ja nyt kun mulla on parrettikin taas täällä mukana. Parretti unassigned. Alpha Shield Breakeri, kyllä. Mä saisin tänne vielä enemmänkin näitä porukoita. Kun nää on taas niin hyviä näillä outpostille ole menijöitä. Vasko. Vasko tulee tietenkin shippiin. Vois käydä niinku pari ihmistä niinku ihan palkkoomassa nimittäin. Tää on sen verran iso shippi, tänne nyt mahtuu porukkata. Missäs niitä näkikään? Se oli Marsissa, kun ne oli ne palkattavat. Täällähän tää mun karkoholdi on. Resources. Storage all. Ai vitsi. Näin helppoa tää on. Silti mulla on 800 tuolla. Vai painanko mä nyt väärinpäin? Store all. Näin päin piti mennä. Roskat jäi vaan. Joo, nyt meni oikeinpäin, nyt meni oikeinpäin. Ei, älä ota niitä, kun ne piti mennä sinne päin. Voi vitsi, mä sanon. Tehdäänpäs nyt tämmönen juttu. Katellaan sekaan nää. Ase oli kyllä hyvä.
Eikö oikeesti löytynyt parempia noita? En mä tiedä. Vaikka tuo. Nää oli ihan nobody armoreita. Mikäs täällä painaa vielä? Weapons, totta kai Weapons tänne jäi vielä. Oi, 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 oi. Oi, 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 mikä hinta. Huh. Nyt on valuet kohdallaan, Mä voin nää muut pistoolista jo hankkiutua ihan... Paljon siinä on paukkuja? 115. No mä vielä kaikista pysty. Muita pistooleita ei kyllä tarvii enää, että se on nyt... Nyt äkkiä sinne hakemaan näitä... Lisää tyyppejä. Missä se key on? Vois käydä siellä kiilläkin kyllä. Eikö tee ai eikä key? Tämähän se oli. Captain, greetings. Ei vittu, mä olen ihan väärässä paikassa, mutta käydään nyt täälläkin kuitenkin. Tälle piti myyä jotain intelligent dataa. The eye's seen all it can for the moment. Good luck out there. Eikö tää nyt osta sitä saatana? Tälle piti myyä jotain. Forgot No to check the niin. math on a few equations. Let's deal.
1. No. I make the visit when they need me. Don't mind the loner's life most days, and the eye is important work. But I should make the trip more often. Mä luulen, että mulla on enemmänkin survey-dataa, mutta... Usually it doesn't. I'm overdrawn from Lady Luck. It's a long tale to tip your ear on. Thought I was going to see life's eclipse from there, but if you do go there... Gave up my room in the lodge, so ever run the scholars on the Centaurus proclamation? Stolen by some fool's joke of a Crimson Fleet rook looking to trade names to Captain. Sight to time dances its years forward, and I'd retired. That's when our own Sarah Morgan walks into the tale. Fire in her eyes and her head full of intel I thought I had spent the labor's efforts burying. Of course, I didn't have the Centaurus proclamation just lounging in my pockets. Belonged to the ship and her new captain in the fleet I had left behind. Tipped your ear long enough, but the short line of it, Sarah and I returned the treaty to the rightful owners, and I decided to hang around, lend an old pirate's wisdom to the mission. Show the words another time then. Nyt sinne oikeaan paikkaan. Mä oon varmaan niin väsynyt, että mä en edes tajunnut, että mä menen ihan väärään paikkaan. Ainoa huono puoli tässä alussa on, että tänne ei pääse ihan niinku tolle juoksemaan suoraan. Että se ottaa kiinni kaikki. Se oli haastua. Ei haastua. Kokpitti. Missä se nyt se saatana vakantti on sitten? Tuollako se on? Solissa. Mut sinnehän me ollaan menossakin. Tänne me ollaan menossa joka tapauksessa. Oho. 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 Vessel ID acknowledged. Port 1 cleared for docking. Welcome home to the Vigilance. Vähän voi kolista pelti. Vähän kolis. Sillä kehuttiin, että ei paljon kolissu, mutta kyllä se vaan kolis. Hey. Hey ho, let's go. Yo, back. So how did it go? Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Rook. Ei tääkin kertoo ruukiksi, saatana. Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? Oh yeah, it's totally Crix's legacy. It's at the end of a giant rainbow stretching through space, and you have to get it from 3 witches.
I understand your sarcasm, but you can't deny that this data involves both Crix and Legacy. In my mind, it bears further investigation. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story hyvää to attract nahkaa, nam recruits to nam. their cause. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Olisiko Gal mun Bank pitänyt execs mennä for ton information. Get ahead of everything. No. Delkaton kanssa ja sitten olla itse se, joka se pettää sen, ja sitten mä olisin saanut ne kaikki kreditit itselleni. There's more to this than just finding the location of the transport. Vähän niinku huijata kaikkia tässä. En mä jaksa. Tai vielä sitä kerkee kyllä. Mä oon semmonen... Mikä se nyt on, opportunisti? It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. No niin, ei saa tappaa ketään. I bet operations on the key are a clown show. Looking forward to reading more. Heard you boarded the key. Can't imagine the state the pirates are in. If these missions keep going sideways, I don't know how much longer the commander can vouch for me. Jumalauta, täällä on tietokone. Arvasin, että täällä on näitä lappusia. Olisiko täällä toista vielä, niin Based onko on your siinä? actions, I've heard this operation's on thin ice. One more mishap and I'm Word is the fleet has you chasing ghosts on Suvorov. Niitä voi olla tulla... Ei varmaan olekaan kuitenkaan. If we keep having casualties, it's gonna be tough to explain this to Mast. Joo, mennään eteenpäin. Käy vähän rekruittamassa niitä tyyppilöitä. Salattuja eläimiä, voi vitsi.
Mä en muista milloin mä salattuja kattonut viimeksi. I miss this ship. Can I help? Silloin taisi olla joku Miia siinä. Miia ja Kalleko se oli. Eikö se Ismon kauppa? Eikö tuo Ismon kauppa, kun tän... Kukas tää nyt olikaan tää toinen? Se Ismo ja Seppo. Ismo, niin Ismon kauppa. Niin. Ei vittu, siitä on kyllä niin pitkä aika, kun mä sitä katsoin. 2004 viimeksi taisi olla. Marssi. You're entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. And we're done. No. Sidoudia. Tracking station. Täälläkin olisi vaikka mitä tutkittavaa. Piti pari kertaa miettiä, että oliko se Sydonia nyt se kaupunki vai ei. Oikeesti rupee pätkimään tuo ajatus. Ihan vaan väsymyksestä. Used to think I was Vanguard material. I sure hope this hearing loss isn't permanent. People always ask me what I think about mining. It rocks. Täällä oli joku, tämäkös se oli? Hello, traveler. Will you join me for a while? You strike me as... Meeting a kindly stranger is always a blessing. What brings you to Sidonia? Sightseeing on Mars. You must be more interesting than... It's going to be a philosophical text about... I've been studying... Mä etin vähän parempaa kuin tämä. Tää on aika huono kaikissa. Hey there. Yes. Any vacancies on your crew? Oh well, can't blame me for trying. Eikö täällä oikeesti hyviä? Working the deep mines. That's where you make the big bucks. Okay. Hello. Do you have room? Mikä spesialisti nämä on näissä? No, if you change your mind. Missä ne 3 tähän jallupullot on? Just passing through or here to stay? Onko ne alemmalla tasolla sitten? Pitäisikö siellä käydä siellä? Ei velli, eihän se velli tässä ollut. Eikö täällä ollut joku minereitte? Hey, it's my personal savior. Hei, tällä on jo vähän parempia. Hey. No worries. This life ain't easy, but it pays the bills. I don't have any other work right now, so piss off. Good luck with my associates. I'm sure you'll get along. Hey, good to see you. Pardon. Hope no one tears down the little green guy. Hey there. They had a lot of charm in this place. Tuloako nää ihan randomilla sitten?
oon ihan varma, että täällä oli parempiakin. Sidonia may be rough around the edges. It's utterly monumental for humanity. Good old Davis Staryard. You won't find anything flashy here, but it'll get you where you need to go. Hello there. Do I know you? Huh. Name doesn't ring a bell. You must not work at the office here in Sidonia then. Well, nice to meet you anyway. I'm Leona Hawks, Deimos Staryard's corporate liaison. Anyone who deals with our office likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. We've been contracted with the UC for decades to provide military-focused... It makes sense that they trust us, as Deimos is the oldest standing ship manufacturer in the settled systems. We were responsible for some of the major advancements in grav drive technology since the early days of its existence. I coordinate between Deimos Corporate and the other... Deimos Staryards Corporation is a complex entity, given that the different... My job is to make... Papupata. Hei pupeita. Mining must be a fun job, or else why would we keep getting so many applicants? Kukas tää on? Sometimes I feel like these mines just... Lukse. Hey, I haven't seen you around here. Best not. Don't tell me my son Tai invited him. That boy means well. Oh. It's just that he does this all the time. Tries to get someone to come check in on me. He's got a good heart. My son means well, and I know he's just trying to look out for me. My husband, his father, isn't with us anymore. He is. I'm doing my best. Thanks for stopping by to chat. Ei vittu, nää on stiilaa. Oho, hupsista. Pennun lelut lähti nytte. Mars is so boring sometimes. I don't think this place has changed in decades. René. Mä en sitten kuka on René, mutta ei se mitään haittaa. Kaikkea ei tarvitse tietääkään. Eikö täällä nyt ollut yhtään tyyppiä niinku muita kuin noita? Why'd I have to be stationed on Mars of all places? Mars. Can't wait to get shipped off to another base. Not a lot to do here except focus, train, rest. Effective, but a bit. Vittu vessat. Hei hissi. Deluxe condos aren't anything special, but Täällä ei varmaan oo ketään muuten.
Eikö täällä saattaisikin olla? Hey, you ever try your hand at mining? Honestly, you might be good at it. God. Once I was in a glacial cave surrounded by creepy red eyes, kind of like this. But it turns out they were just glowing bug butts. Don't worry. We're gonna make sure you get that job. Trust me. This is the best shot we've got at getting that request approved. Later, mate. Later, mate. Sinne menee tyyppi. Careful near the railings on the upper levels. It's a long way down. En mä tiedä mistä mä saisin niitä tyyppejä tänne. Doktor. En mä pitää doktoria halua. Oiskaan ne muuttunut tässä? Missä se baaripuoli oli? Talk to me if you were. Been in the Vanguard a long time. The faces change. Excuse me. I'm looking for work. Hey, it's your... Hi there, friend. Eikö tää nyt oikeesti mitään semmoista oikeeta tyyppiä on, mikä olisi niinku jossain ihan hyvä? It's hard not to worry when your spouse is the one doing the hard job. Mars is ripe with resources, which, looking to join a crew, always gonna be plenty of work. Mikäs tää astrodynamiksi sitten on? Ei täällä ainakaan mitään astrodynamiksia ole. Ei vittu, tuommoinen peisikki ei saa. Let me know if you need something. If you're hiring. Ei. Hope the Black Sea is true. Tästä mun käydä kattoo vielä tuo Akilassa. Saada tämmösiä niinku... How can I be of service, Captain? Saa näitä... Nuo oli niitä niin huonoja nuo. Siellä muistaakseni oli parempia tuolla ennen, mutta nyt ne on noin huonoja, niin en mä voi ottaa noita.
Kun on oikeesti huono, joku vitu astrodynamics, saatana. Ykköstier skilli vieläpä kaiken lisäksi. Jos tuo Akila olisi lähellä tässä. Kajanne. Mikäs tämä on täällä Olympuksessa? Voi vitsi. Must have been a good job. We're still in one piece. Back to space. Maintain your current course while we scan for contraband. You're good to go. Onneksi tää on nopeeta liikkua kuitenkin. Nyt vähän joutuu latailemaan, mutta... I have something for you. Ei kiinnosta tyyppi, hei. Niitä romujas mulle jakele, hemmettiläinen. Parrettiko se vielä sanoo kaiken lisäksi? You don't need to wear your... Excuse me. Is your ship in need of a doctor? Wellness Or a doctor. botanist? I might be able to help. Wait, where are you going? Mä haluan tietää mikä tää wellness-tyyppi on. Koska mullahan on itselläni wellnessä, mutta sitä on vaan noin. No en mä mitään doktoria tarvi, hemmettiläinen. Hemmetin aikainen. I'm proud to say this is Aquila City's newest establishment. Musta mies. Hello there. It's been a long time since I saw a new face at the hitching post. Did you just come from the spaceport? Täällä on Shield Systems 3 tähteä. You have the look of a starfarer. Do you employ a crew? Kyllä, nyt. Excellent. I am not a greedy man, but I have a family to provide for. Are you asking me for a discount? Sorry. Look, I would like to help. Do not think I am desperate. I will make this work, but I won't accept any less. Ei mitään, nyt on hyvä. I accept. Thank you for the offer. It has been a long time since I Puolitti vaan hinnan, puolitti. I have missed working in this space. Mä en tästä jännyydestä vielä tiedä, mutta... Täällä on nyt Shield Systemsit, niin... Siis mitä vittua? Tässä lukee selvästi 3/5. Niin miten se voi olla, että siellä ei voi olla enemmän crewtä? Miksei mulla oo... Miksi mä saat tonne enemmän? I need to tell my family I am... No voi hemmetti, turhaan palkkasin ton sitten. Not quite opening day, but close enough for some specials.
Ihan turhaan palkkasin tuon, kun mä saan niitä tänne kuitenkaan. Piti vielä toinenkin käydä palkkoamassa tässä. If you've got what it takes, Chaka's Alliance is always offering work. The Rock. Mikäs tää oli The Rocki? No en mä ainakaan itteeni kipeäksi maksanut. On mulla 90 tonnia. Ei äkkiä pois tuolta lääkäriä luota. Lääkärit on ahistavia. A year or two back, I shared a drink with Ron Hope. Helga. Hey, deputy. Can drink. Got into a tussle with a Shaw Gang smuggling ship in Kodos orbit. Had to limp back to Aquila City, with my ride mostly in one piece. It was a bit of a hard landing, you might say. Got a few broken ribs. Oota, mun pakko lähteä nukkumaan. Mä rupean väsyttämään oikeesti niin paljon. Tube in for a spell, but that's gone now. Seems I'm healing up pretty good. Luck's half of everything. Or so they. I also like to think skill had a little something to do with it. Right now, not much of anything. Meanwhile, I've been trying to make myself useful, reading that way when I'm cleared for field duty. Tää on ryyppäämässä. Ihan niinku jokainen saikullinen on ryyppäämässä. Helga says I specialize in cryptography. A lot of smugglers use coded slate. A Free Star Ranger's resident terminal jockey. That's me. Helga says I spend too much time at my terminal. She's Sut mä haluun rekryydata, hei. Free Star Ranger's resident terminal jockey. I'm proud to be helping the Free Star Rangers. Luulisin täällä nyt joku toinen baari oleva. Aquila is really the heart of the Free Star Collective. Vuori. Mutta mulla ei oo oikeastaan nyt mitään tehtävää tässä nimittäin alla, päällä. Mä vaan yritän etsiä näitä rekryitattavia. Niitä on kyllä jossain, niinku tuossa, mutta ne ei vastaa sitä mitä mä haluan. Täällä piti olla toinenkin tommonen kupi. Vai muistanko mä väärin, että täällä oli toinen? En mä tiedä, varmaan muisto ihan väärin. Mr. Tate, he's a realtor. Step right in, ma'am, and feast your eyes on the marvelous attractions of Honest Earl's Best option that locals have if they want to see interesting creatures in person. No, now isn't the best time. Ei täällä taida mitään baareita. Mä luulin, että täällä oli joku baari. Jos oli tuo Rokki sitten. Mutta ei siellä ketään rekryitattavia ollut. Great customer service, just super. Tää on aika lailla baari, mutta... My husband. If you want to purchase anything, just let me know. Or if you have any rare finds. Happily.
En mä tiedä. Ei täällä oikein ketään stretchi. Mikähän se on? Tää vaikuttaa baarilta. Howdy. Missile Weapon? If you're hiring, Ei, no ihan liian huono. suit yourself. Hello. I'm looking to join a crew. Tääkin on ihan liian huono. Okay. Maybe next time. Hey, stranger. I think your ship's missing something. Me? I'm the best survivalist around, and I'm looking for work. Huh. Well, that's great. Now, I'm not... Sure as hell ain't my type. Real sorry. From another night. Yeah. This bar I may wonder be if we tougher should have than a you can handle. tooth lost and found. Ei vitsi. Sam warned me about this place once. Don't. Hey, when you're not busy, let's chat. Second chances don't come easy. It's a lot of work. Sometimes a lot of help, too. Mä oisin luullut, että tuossa olisi joku mutta en mä voi kyllä rekrytoida I just ketään. need a real chance. But there's too little opportunity. Thank God. I thought the shock. You were amazing. We wouldn't have made it. Listen, I have nothing. My family moved here from Sidonia. Sometimes I just Ei vittu, mun on pakko lähteä nukkumaan. But Simone and I think it's just different flavors of. Hey, sorry, you should feel good. You want to talk about. Mä en jaksa edes lukea näitä enää, mä rupeen niin paljon väsyttää, että mä vaan skippailin jo näitä. Private sector. That's where the real money is. It's the simple things that credits can't really buy you happiness. Hard work and If we don't get that wheat shipment, this means a great deal. Ja ihmiset sanoo, että mä en donaa. Mä donaan. Mä laitan tuolle toisen satasen. Noin. Mä 200 donasin tuolle tyypille. Welcome, welcome. Let me ask you a simple question, friend. Are you prepared to see something so wondrous? With pleasure. We got animals from the deepest, darkest corners of the settled systems. What you'll see will delight and amaze. Just a modest fee, and you can feast your eyes. I envy you. Step right through this. Oh, and Mun pakko lähteä nukkumaan. Mä oikeesti väsyttämään. Mulla on oikein päässä humisoo. in fact, it's best if you don't touch them either. Olisiko täällä jotain... Oho. Ei hemmet, tästäkö mä maksoin kympin? In enterprise of mine, a keen sense of fairness. Näistäkö mä maksoin kympi? Ei hemmetti, vaan mitä ihmettä täällä tapahtuu? That's what honest trouble is known for. Huijattu olo. Joo, ei vittu, nyt on pakko lähteä nukkumaan. Mä oikeesti väsyttämään niin paljon, että... Jaksaa huomenna töihin. Töihin. Mene töihin. My brother-in-law just got back from 2 weeks in Paradise. Once we head through those gates, Ashton will start hunting us down pretty fast, so beware.
Tätä mä ymmärrän, minkä takia mä en saa saatana tonne lisää kruuta. Onko täällä joku sitten... On kyllä pitkä matka vielä. Mulla on pakko väsyttää niin saakelisti. Mutta voi olla, että mä herään niin aikaisin, että mä pelaan vielä aamuyöstä sitten. Aamuyöstä pelaan sitten 1-2 aikoihin. Jos vaan herää niin aikaisin. Jos mä en herää, niin... Sitten mä en herää. Sitten pelataan iltapäivästä 4 jälkeen, kun mä pääsen töistä, mutta... Jatketaan sitten. Nyt pakko lähteä nukkumaan. Mä oon kyllä ihan ihan tööt tässä nyt, niin ei kun vaan hyvät iltapäivät